I never want to be the activist in my life before. It happened to other transgender or transvestite too, but they don't know how to fight back. I would like to say that I was born to be a transgender. Like the first feeling that I feel that I like the man, like it happened since like I cannot just remember when. I would love to play with my brother or the people just live nearby the house, but just only a man. When I want to play something, it will be with a doll. Or like we play like we cook in the kitchen and we play mom and dad and always be a mom. It's funny, but yeah, it's true. And I realized that I don't like and I don't want to have a relationship with the girls or the women at that time. They are more accepted than in Thailand than many other countries. You see a lot of transgenders walking in the street of Bangkok and just become normal. They're being treated okay in the past. In many years, when we were young, mothers or older sister, like to dress up their son or their little brother, look like a lady. We think it's something that we do it for fun, just for fun. Instead of being a gay, I wanted to be a woman, like from the appearance that everybody see me. So that's why I became like a transgender or a transvestite, if whatever they will call. My mom, she is a professor, and my father is a doctor. So it's not easy for them because particularly like for my father, because my father, he went to Vietnam War and he came back. So when he found out that like his boy, it's going to be not a boy anymore. So it's quite a little bit like a challenge for them to try to accept. But I told them that don't have to be worried for my life because I will do it properly. I just want to have my business life, and I just want to have like a very plain life and very straight kathoey or straight transgender. So because I don't drink, I don't smoke, I am vegetarian. It was 4 years ago. I was looking for a brand manager for L'Occitane. Crystal came for an interview. First of all, I found she was beautiful. I didn't know she was a man. And then after interview for for a while, I found that she was very sincere, and she was. I was convinced actually that this is the person that I was looking for. I still didn't know that was a man. I would say L'Occitane is my daughter because now we expanded the outlet from 1 to 15 shops already. So you can see L'Occitane shop in all the big department store. My job is to make sure that everything it's fine. I hire her, and then she became one of my best manager. It took me a year before I found out. Because they were so open, and Crystal was very natural. I thought, well, okay, sometimes maybe it's normal that a girl should have this deep voice, but I just did not expect. I just didn't have no English at all. She have a great ability. She get along well with practically everybody, with the principal, with the boss, the high up, even the low down. She was just great.
สวัสดีครับกลับมาเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามีสาวประเภท2ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับไปร้องเรียนกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดแล้วก็เป็นข่าวคึกโครมเช้าวันนี้ก็คือคุณมดหรือว่าคุณสุทธิรัตน์สิมสิริวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางจากฝรั่งเศสแห่งหนึ่งเธอไปเที่ยวในสถานบันเทิงใต้ถุนโรงแรมโนโวเทลสยามนะครับที่ชื่อว่าคอนเซปต์ CM Square เมื่อคืนวันศุกร์ I went there before the incident happened, 3 weeks before, and it was fine. It's like compulsory or the law that people should have the identity card just to prove that you are over 18. The receptionist was the person who checked my ID card or my driver license, and she found out that the title is Mr. And she said it immediately that I'm sorry, we will not allow transgender or transvestite just to get into the pub. It's a policy. I was shocked. I said, what? So my friend came to talk with the assistant manager of the pub, and she said the same, that if anything that I can help, I will help you. But this kind of thing I cannot help. So I searched into the internet and we found out that they have the Bangkok Rainbow Association. So I called them and explained what's going on. And that night when we received the phone call from Crystal, we had a long chat with her, and after we hung up the phone, we started writing like a news release, and then we sent it to all the medias. After I talked to them for a while, the leader from this organization said, are you ready to appear in the news? I said, of course. That became a big news that morning because all the news program in the television, maybe like more than 10 millions of viewers, and it was talk of the town. That evening, I received the phone call from the producer from one program that doing the news talk, a live news talk, and they invited me to have the live conversation to explain. I went there and it was like, woo, rock the world. คุณมดอยู่กับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจว่ายังไงฮะ ก็ จะ คือ ฟ้อง ตอนแรกมดคิดก่อนว่าในเมื่อทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเนี่ยมดควรจะหาทนายเพื่อที่จะดำเนินการบางอย่างมดไม่ได้ต้องการจะชนะหรือแพ้ แต่มดต้องการทำให้โรงแรมทราบว่าสิ่งที่เขากำหนดนโยบายมาแบบนี้ไม่ถูกต้อง และยิ่งถ้าเขาเป็นคนต่างชาติแล้วมาทำงานหรือมามีธุรกิจในเมืองไทยก็ควรจะเคารพสิทธิและหน้าที่ของคนไทยด้วยในขณะเดียวกันที่บ้านเขาเองเนี่ยความเท่าเทียมกันทางสังคมสูงกว่าบ้านเราอีกจะพูดไปแล้วใช่มันไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอะค่ะ They need to apologize to everybody who heard about a story like this, and apologize to all the gay guys, apologize to lesbian and transgenders. It wasn't really just Crystal and Novotel, but it's Novotel and all the transgender and gay and lesbian in Thailand. The other organization, when they hear about Crystal or when they saw the logo that we created, they contact us and they wanted to have the logo and they want to hear more about Crystal. The room and the conference or the meeting from all over the world that might relevant to the gay group has been cancelled. From England, from Switzerland, yes. And we send this campaign to our network, Asia Pacific Rainbow, 26 countries in the networks. คือถ้าเป็นถ้าเราไปโรงแรมเราจะต้องติดต่อคุณสุทธิรัตน์มาคุยกันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเด็กเข้าใจผิดเด็กพูดผิด อะไรยังไงก็ว่ากันไป อะไร เนี่ ยังไง หนักมันก็จะกลายเป็นเบาเธอยืนยันนะฮะอันที่ฟังจากคุณมดว่าไม่เคยติดต่อเลยถึงวันนี้ก็จะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ The news got so bad, the story got so bad, and bad reputation for a call chain and Novotel. It's so bad that a call chain in other country could not stand anymore how the Thai shareholder and executive in Thailand handled this issue. So they have to fly all the way to Bangkok to deal with the issue and take responsibility for it. Novotel arranged
press conference and apologized me, and manager resigned. And the new manager appeared in that press conference and apologized me in front of the international news reporter. So at the end, Novotel take it seriously and they taking responsibility for it. And we all feel that it is enough for us. You know, during the time that they are fighting between, trying to find the reason why we have to give this equal right to the transgender or to the sexual identity group of people, and it came up, Kun Mot case, without any planning. I think this is unbelievable coincidence. So all the people in the parliament agree totally that, okay, it's the time that we should add the sexual identity into the constitutional draft. This case of discrimination is the case that can really convince many people to change their mind and give us the constitution. ก็สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็อาจารย์แล้วก็ท่านสสรนะคะวันนี้มดมาเนี่ยจะบอกเรียนตรงๆว่ามดไม่ได้ตั้งใจจะดังนะคะไม่ต้องการที่จะออกมาทำอะไรแบบนี้ถ้าไม่ถึงคิวตัวเอง อันนี้ผมไม่เคยเข้าใจถึงประเด็นหรืออุปสรรคที่เขาต้องเจอนะครับจนกระทั่งมาเนี่ยช่วงที่ไปเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับแล้วมีเหตุผลหลายที่ยื่นออกมาเอามาบอกกล่าวกันนะครับกระทั่งในการเดินทางพาสปอร์ตก็ดีนะครับหรือว่าปัญหาในการใช้ห้องน้ำสาธารณะนะครับหรือกระทั่งของน้องนี่ที่เป็นประเด็นขึ้นมากำลังตรงเวลาเลยนะครับที่เป็นฮอตอิชชูขึ้นมาเกิดเลยนะครับซึ่งอันนั้นเป็นประเด็นที่โอ้โหดีมากเลยเพราะมันทำให้สสร100 คนนี่ตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะครับคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็สมควรที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมก็เลยช่วยหลายๆคนนะครับในสภาที่จะพยายามปกป้องไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ My case, one day Thai people will forget, but the thing that happened in the constitution will remain forever.